Welcome students. Standard 8 Science. We have started the first chapter, the living world and classification of microorganisms. Last time we have seen about the classification of living things. The kingdom system, by kingdom system, different scientists and their criteria for classification. So what was there actually? In this classification system, Carl Linnaeus, the scientist, Carl Linnaeus demonstrated two kingdom system, that is Vegetabilia and Animalia. While Haeckel, scientist Haeckel, he has demonstrated three kingdom system of classification organism, in which it consists of phylums like Protista, plants, animals. Four kingdom system by Copeland. There are four types: Monera, Protista, plants, animals. And Whitaker, five kingdom system. Afterward, the Whitaker, he nicely explained the five kingdom system, and it includes five phylum, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. So these are the five kingdom system. We have studied the characteristics of Monera also last time, Protista also, Fungi, then algae is also there. In case of fungi, they are eukaryotic, unicellular, saprophytic, feed on decay matter, asexual and sexual reproduction there. For example, I give an example of Baker yeast, Candida, mushroom. These are the examples of fungi. Algae also very small, 10 micrometer to 100 micrometer size is there. Algae, that is present in the water, aquatic, eukaryotic, unicellular, autotrophic, photosynthesizing because it has a chlorophyll. Example like chlorella, then Chlamydomonas. These are the examples of algae. Now the next topic, that is our classification of microorganisms. Microorganisms are classified into main two groups: prokaryote and eukaryotes. Yes, prokaryotes. According to the nuclear membrane, nucleus is covered by nuclear membrane, distinguished nucleus. The organisms are classified into two groups: prokaryotes and eukaryotes. Now, these prokaryotes, it consists of the Monera. Yes, phylum Monera, and this Monera consists of bacteria, like examples say Coccus, Bacillus, Spirillum. Then eukaryotic consists of three. We have studied the characteristic of Protista, fungi or algae. This Protista consists of protozoa. Examples: fungi example is mold, and algae, that is the classified into unicellular, multicellular. Some algae are unicellular and some are multicellular. So unicellular, Euglena, chlorella; multicellular included under Plantae. All the multicellular algae, they are included in Plantae. They are present in the water bodies also. So these are the classification microorganisms. Now we'll study about these microorganisms are divided into various groups. These microorganisms are of four types. These microorganisms are four types. See here, that is the, according to the size and characteristics, the microorganisms are, their maximum number on earth is everywhere. They are included everywhere, in water also, in land also, soil also, where? Air also. So these microorganisms can be divided into five groups, which are these: viruses, bacteria, protozoa, fungi, and algae. Yes. So we'll study their characteristics one by one. First, that is the viruses. What are the characteristics of viruses? The size. So viruses size
10 nanometer to 100 nanometer, means they are very very small. They cannot seen by naked eye or under microscope. So they can be observed under electron microscope, compound microscope. Means their size is 10 to 100 times smaller than bacteria. Viruses are so small. See the characteristics. What are the characteristics of viruses? Organisms on the borderline between living and non-living, they are called as a viruses. Means, you know, coronaviruses, this is a non-living virus. It is not a living. Means viruses are non-living also. So organisms on the borderline between living and non-living, they are the viruses. These viruses are extremely minute. Means they are very 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 small. Their size is very small. If visible only through electron microscope. Means we can see the microscope using electron microscope. You know, electron microscope is used to study about the atomic structure of the atoms, protons, neutrons. So these viruses are also very small. They can be observed under microscope, only electron microscope. In the form of independent particles, a long molecule of DNA or RNA having a covering of a protein coat. So they can survive only in the other host living cells. Means they can enter into the animal's body or plant's body and they can secure there. म्हणजे हे व्हायरसेस हे दुसऱ्या लिव्हिंगच्या शरीरामध्ये आपलं जीवन जगतात, तिथं सुरक्षित राहतात. ते ओपन एकटे राहू शकत नाही आणि मग ते रोग फैलवतात. यस. प्रोड्यूस व्हायरल प्रोटीन्स विथ द हेल्प ऑफ होस्ट सेल्स. होस्ट सेलच्या मदतीने व्हायरल प्रोटीन्स तयार करतात. क्रिएट देअर न्युमरस रिप्लिका, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. 2 व्हायरस असतील तर 4, 4चे 8, 8चे 16 असे ते बनवत असतात. डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल, म्हणजे आपल्या सेलवर अटॅक करतात आणि सेलला डिस्ट्रॉय करतात. क्रिएट देअर न्युमरस रिप्लिका, आणि मग त्या ठिकाणी त्यांची संख्या वाढवतात. सो फ्री व्हायरसेस कॉज रेइन्फेक्शन टू अदर न्यू होस्ट सेल्स. म्हणजे ते व्हायरसेस या ठिकाणी फ्री होऊन जातात आणि मग ते आपल्या मर्जीनुसार सेलवरती अटॅक करतात आणि आपली त्या ठिकाणी प्रतिकारशक्ती कमी करून, या ठिकाणी प्रतिकारशक्ती कमी होते. अँटीबॉडीज त्याच्याशी लढाई करू शकत नाही आणि त्या ठिकाणी आपल्या शरीरामध्ये सेल्स हे डॅमेज व्हायला सुरुवात होते आणि मग ऑर्गन्स डॅमेज व्हायला सुरुवात होते, मग आजार असतात. सो कॉन्सिक्युटिव्ह एजंट्स फॉर मेनी प्लांट्स अँड ॲनिमल्स डिसीजेस, म्हणजे अशा प्रकारचे व्हायरसचे भरपूर असतात. आता ह्युमनमध्ये कोणते व्हायरस असतात? समजा पोलिओ व्हायरस आहे, इन्फ्लुएंजा व्हायरस आहे, HIV व्हायरस आहे, एड्स व्हायरस ज्यामुळे एड्स होतो. कॅटलवरती होणारा व्हायरस आहे पिकोरा व्हायरस. प्लांट्सवरती आहे, टोमॅटोवरती होतो विल्ट व्हायरस. टोबॅको जी प्लांट तंबाखू वनस्पती त्याच्यावर मोझियाक व्हायरस असतो. बॅक्टेरियावरती बॅक्टेरियोफेज टाईपचा व्हायरस असतो. आणि जसं आता नवीन झालेलं आहे कोविड-19 कोरोना व्हायरस, हा ह्युमनवरचाच आहे. ह्युमन म्हणजे ॲनिमल्सवरती येणारा. तर हा व्हायरस त्या ठिकाणी कोरोना-19 हा व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये एकदा एंट्री केली तर तो आपल्या सेलवरती त्या ठिकाणी जे प्रोटीनचे लेअर आहे ते त्याचं वरचं ते कवर आहे ते डॅमेज काढल्यानंतर हा त्या ठिकाणी एंट्री करतो आपल्या सेल्समध्ये आणि स्पेशली लंग्सवरती जास्त अटॅक करतो आणि मग त्यावेळेस त्या माणसाला ऑक्सिजनचा प्रॉब्लेम होतो. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हायरसेस. सेकंड आहे बॅक्टेरिया. साईज किती आहे बा बॅक्टेरियाची? 1 मायक्रोमीटर टू 10 मायक्रोमीटर एवढी छोटी आहे. 1 to 10. येस. बॅक्टेरिया आहे सिंगल सेल आहेत. येस. इंडिपेंडंट सॉलिटरी सिंगल सेल आहे. और कोलोनियल म्हणजे कॉलनीमध्ये राहतात. जसे मधुमक्खी असतात, मधुमाशा ते कसं कॉलनीमध्ये राहतात, एकत्र राहतात. ते प्रोकॅरियोटिक विथ सेलवॉल, म्हणजे ते सेलवॉल आहे त्याला प्रोकॅरियोटिक आहे. नो वेल फॉर्म न्यूक्लियस म्हणजे वेल डिफाईन न्यूक्लियस नाही आहे. जर वेल डिफाईन न्यूक्लियस असेल तर युकॅरियोटिक आणि वेल डिफाईन न्यूक्लियस नसेल त्याच्यामध्ये तर प्रोकॅरियोटिक. अशा प्रकारे 2 क्लासेसमध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम आहेत. प्रो म्हणजे न्यूक्लियस डिफरन्शिएटेड न्यूक्लियस नाही आहे. सेल ऑर्गनेल्स आर ॲब्सेंट. येस. रिप्रोडक्शन त्याच्यामध्ये सिम्पल बायनरी फिशनने होत असतं. अँड विगरस ग्रोथ ऑफ फेवरेबल कंडिशन्स. नंबर
डबल्स इन 20 मिनिट्स, म्हणजे एका मिनटामध्ये त्याची संख्या 20ने वाढते. असे बॅक्टेरिया. एक्झाम्पल आहे कोकस हा बॅक्टेरिया आहे, कोकोबॅसिलस आहे, बॅसिलस विब्रिओ आहे आणि स्पिरिलम आहे. सो वी कॅन सी देअर डायग्राम्स ऑल्सो. Yes, these are the examples. Bacteriophage. ही example diagram आहे bacteriophage ची. Fungi, you can see. Last time also I explained about the fungi. These examples, Euglena, a type of algae. Yes. See the coccus, bacillus, different types of bacteria. Vibrio, they are having a various shapes. So these bacteria are present everywhere. Now next is fungi. Fungi characteristics we have studied already. Bacteria, fungi आहे, नॉन ग्रीन, यूकॅरियोट आहे, सॅप्रोफायटिक आहे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, चिटिन, थ्री लाईक बॉडी आहे, एस्पिरिजिलस एक्झाम्पल्स. सो the microbes are classified into main 5 types: viruses, bacteria, protozoa, yes, and fungi and algae. Now fungi, before fungi we'll see first protozoa. Next type, size है 200 micrometer, yes, present in soil, sea water and fresh water. Some pathogenic present as parasites inside the host body. ॲनिमलच्या शरीरामध्ये ते वाढत असतात, तिथेच ग्रो होतात. यूकॅरियोटिक आहेत, येस, म्हणजे न्यूक्लियस आहे, डिफाईन न्यूक्लियस. युनिसेल्युलर आहेत, सिंगल सेल आहे बॉडीमध्ये. ग्रेट व्हेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमेशन अँड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, म्हणजे हालचाल करण्यासाठी ऑर्गन आहेत, जसे आपल्याला पाय असतात तसे छोटे ऑर्गन असतात. न्यूट्रिशन आहे, मोड्स, म्हणजे खाना वगैरे, जसं आपण तोंडातून जेवण वगैरे घेतो, अन्न घेतो, तसं त्यांचे वेगवेगळे मोड आहेत, म्हणजे ॲटोट्रॉपिक, हेटोट्रॉपिक असे न्यूट्रिशनचे जे काही आहेत, हे की नाही, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. रिप्रोडक्शन इज अ बायनरी फिशन, रिप्रोडक्शन आहे बायनरी फिशनने. सेल डिव्हिजन होते, एक सेलचे 2 सेल होतात. एक्झाम्पल आहेत अमिबा, आपल्याला माहिती आहे, पॅरामोसियम आहे, फ्री लिव्हिंग आहे, ते युनिसेल्युलर आहे. एंटामोबा, येस, हिस्टोलेटिका हे एक एक्झाम्पल आहे, पॅथोजेनिक कॉजिंग अमिओबायसिस. देन प्लास्मोडियम आहे, येस, देन हा प्लास्मोडियम विवॅक्स, हे मलेरिया याच्याने फैलतो. युग्लिना आहे, ॲटोट्रॉपिक आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ प्रोटोझोआ. नाउ these are the 3 classes we have studied. Yes, next we'll see, that is the fungi and algae. Yes, fungi and algae, the bacteria hai, they are approximately 10 micrometer to 100 micrometer size. They are fungi. Eukaryotic आहे, म्हणजे काय, eukaryotic म्हणजे न्यूक्लियस. त्या ठिकाणी जसं आपण मागच्या वेळी बघितलं आहे की प्रोकॅरियोट अँड यूकॅरियोट. प्रोकॅरियोटिक म्हणजे सेल वॉल विथ सेल वॉल, नो वेल डिफाईन न्यूक्लियस, म्हणजे यूकॅरियोट म्हणजे त्याच्यामध्ये वेल डिफाईन न्यूक्लियस असतं, म्हणजे हे यूकॅरियोटिक आहे, वेल डिफाईन न्यूक्लियस आहे. सम स्पीसीज आर विजिबल विथ नेकेड आय, याच्यातल्या काही ज्या स्पीसीज आहे फंगीच्या, बुरशी, ते आपल्या डोळ्याने पण दिसतात. सॅप्रोट्रॉपिक आहेत, म्हणजे दुसऱ्या याच्यावर ते जगतात, डेड आणि डिकेड कुजलेल्या पार्टवरती. फाउंड ऑन डेड अँड डिकेईंग ऑर्गॅनिक मॅटर, मरलेल्या कुजलेल्या भागावर ते सापडतात. सेक्शुअली प्रोडक्शन याच्यामध्ये होतं, ते बायनरी फिशन किंवा बडिंगने होत असतं. यस, एक्झाम्पल्स आहेत बेकर इस्ट, तुम्हाला मी दिलं होतं एक्झाम्पल बेकर इस्ट. देन कॅन्डिडा, मशरूम तुम्ही पाहिलं आहे, भूछत्र मशरूम, ते सुद्धा एक्झाम्पल आहे, बेस्ट एक्झाम्पल. यस, सो दीज आर द फंगी. देन अलगी, अलगीची साईज आपल्याला या ठिकाणी आहे 10 मायक्रोमीटर टू 100 मायक्रोमीटर. ते ॲक्विटिक आहे, पाण्यात असतात. एक्झाम्पल क्लोरेला, या ठिकाणी बघा युग्लिना तुम्हाला दिलेलं आहे एक्झाम्पल. येस, युग्लिनाचं स्ट्रक्चर असं असतं. क्लोरेला क्लायमोडोमॅनस, यूकॅरियोटिक आहे, युनिसेल्युलर आहे, ॲटोट्रॉपिक आहे, म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात. देन फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅव्हिंग क्लोरोप्लास्ट, म्हणजे त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे, सनलाईटच्या मदतीने आपले अन्न बनवतात, म्हणजे प्लॅन्ट्स. या सगळ्या अलगी ज्या आहेत त्या प्लॅन्ट्स आपलं स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात क्लोरोफिलच्या मदतीने, म्हणून ते या क्लासिफिकेशनमध्ये आहे. सो नेक्स्ट I will explain some more characteristic about these microorganisms. Please watch this video and
write the important characteristics and their examples. Thank you.